أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الخمسة الأطهار نا أسماء مباركة. يا الله، يا محمد، يا علي، يا فاطمة، يا حسن، يا حسين. إمام الزمان نام مبارك. مولانا الإمام الطيب أبو القاسم أمير المؤمنين صلوات الله عليه. 51 दाईनु नाम मुबारक सैयदना व मौलाना अबू मोहम्मद ताहिर सैफुद्दीन रिदवानुल्लाह अलैहि। 52 दाईनु नाम मुबारक सैयदना व मौलाना अबुल कायद जौहर मोहम्मद बुरहानुद्दीन रिदवानुल्लाह अलैहि। दाइस ज़मानु नाम मुबारक सैयदना व मौलाना अबू जाफ़र सादिक आली क़दर मुफ़द्दल सैफुद्दीन तव्वलल्लाहु उम्रहु शरीफ इला यौमिद्दीन। इन्नी वल्लाहि उहिब्बुका या मौलाया। कुल इमाम अल हुसैना मन काना लिल हक़ आइना मन काना लिल जूद आइना क़द ज़ाक़ा फ़िल्लाहि हैना अतशाना फ़ी करबलाई वालहफ़ता या हुसैना या सय्यद शुहदाई। ला यंतज़ी लहवी अलैक ला यंतही शौक़ी इलैक मौलाया रजवाया लदैक अब्दुका ज़ा बैना यदैक अब्दी का मौलायल हुसैन अब्दी का मौलायल हुसैन मौलाया मौलायल हुसैन। فكيف لا يبكي الرسول الأطهر محمدا في قبره العالي الثرى وكيف لا يشجيه في سامي الذرى إحراق ريحاناته من غادرين ذكر الحسين خير زاد الذاكرين. يا محمد يا حسين يا محمد يا حسين يا محمد يا حسين يا علي مولا حيدر مولا يا علي مولا حيدر مولا يا علي مولا حيدر مولا يا فاطمة يا علي يا فاطمة يا علي يا فاطمة يا علي حسن حسين إمام حسين حسن حسين إمام حسين حسن حسين إمام حسين يا سيدي يا عباس يا سيدي يا عباس يا سيدي يا عباس يا سيدة يا زينب يا سيدة يا زينب يا سيدة يا زينب قطب الهدى الشهيد 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 يا حسين 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 يا حسين. وظائفنا
تسبيح أسمائكم آيا بني المصطفى دابا ونعم الوظائف بتأييدكم نستطيع درس علومكم وتقوى على تقوى قوانا ضعائف وطول إلهي عمر سيف لدينك الذي حاز من غر الشؤون أفانينا فأبقاه رب العرش في كل نعمة وأعداؤه بالنار جبهاتهم تكوى وصلى على طه وعترته الأولى هم النعمة العظمى هم الغاية القصوى. Good morning to all the viewers. I, Miss Umama Muhammad, Head of Primary Section, welcome you all to Bob's Yard, which is actually the constructive learning zone of Safia Boys High School. I will be teaching science in grade 4 and social studies in grade 3 this year. In the leadership of our principal, Janab Sheikh Kumail Bhai Nadir, I am honored to have the best team and colleagues who will be the engineers to build the finest souls by character building of our children. You, my precious parents, also play a very vital role in this huge task to build the strongest foundation, as it is rightly said. Because if you have a strong foundation, then you can build or rebuild anything on it. But if you have got a weak foundation, you can't build anything. So, in this regard, your support will be much appreciated. Now, I would like to introduce our outstanding launches which we have exclusively planned for our dear students this year. Happy Reads. These are illustrated storybooks based on Kalam Mubarak of Maulana Ali Salawatullahi Alayhi. Books will be provided by school and we will keep it in school only. We would be sharing activities with you accordingly. Our another attraction would be 6 bricks, along with yoga and meditation. Sounds interesting? It will be fun, I promise you all. Our next program is to teach students how to solve a rubric cube following algorithms. It's no magic, but it's simply calculated moves. For this, we will be providing rubric cubes in school as well. Students are not at all allowed to bring their own from home. Yes, I would really appreciate if they will practice at home to excel. So stay tuned. This new session is bringing a lot of exciting activities along with inter-school house contests and field trips, of course. I would like to take the opportunity to highlight the significance of this day today. It is the birthday of our beloved Aqa Maula Ali Qadar Sayyidina Mufaddal Saifuddin Aqa. We wish our Maula a long, healthy and prosperous life. Dear parents, before we proceed, I would request you all to type below your child's name and class in comment section so we can take the attendance. And you may type in any query if you have related to any academics or any school related issues. We will try our best to respond back. Now it's time to let my other co-engineers to take the opportunity to shed light on our other constructive zones. Thank you.
બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. આજે મમલુક સૈયદના થોડી ફરજંદોની તાલીમ અને તરબિયતના મુતાલિક આપ સગલાથી વાત કરીશ. ये बात शुरू करूँ ते पहले सैयदना अली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन आकाए 7મી वाज मुबारक में मौलाना अलीना जे कलाम फरमाया है ये कलामनी मदद लईश. आप फरमावे छे अजिब तो लेमई यहतम तामा ले अजियत ही कैफला यहतम जम्बा ले अलीम उकूबत. फेवा अदा करूँ छूँ. મને वो शख्स पर ताज्जुब થાય છે કે જે જમનમાં એહતિયાત કરે છે. શું કામ એહતિયાત કરે છે? તાકે કોઈ બી શાકલતથી જમનના સબબ એને એના પેટમાં અને જિસ્મમાં તકલીફ ના થાય. અને એ જ શખ્સ શું કામ ગુનાથી એહતિયાત નથી કરતો જે ગુનાના સબબ એને સખ્ત સજા અને અઝાબ ઇકાબ થાય છે. प्यारा भाइयों और बहनों, फर्जन आका मौलानी अमानत है. अपने एनी तरबियतनो खास ख्याल राखवानो छे. आ कलाम जे मैं ये तिलावत कीधी एना अंदर फर्जननी तरबियत अने तालीम बेवेनी जिक्र मौलाए फरमावी है. आज अपने ये कलामना ज़िन में फर्जननी जे तरबियत है एनी जे तालीम है एना मुतालिक थोड़ी बात करी लीए. वालिदैन अपने देखिए छे कि वालिदैन फर्जननी जिस्मनो बारीकी से ख्याल रखे छे, ग़िज़ानो बराबर ख्याल रखे छे. फर्जन कोई दिन जमन नहीं जमे तो माने फिकर थी जाए છે કે મારું ફરજન ભૂખું છે, કેમ ये રહેશે. मगर ये बात ने अगर अपने जाननी तरबियतनी तरफ लईने आवीए तो अपने देखीए छे कि फर्जन ये नमाज नहीं पढ़ी, कुरान मजीदनी तिलावत नहीं कीधी, એને दुआओ बराबर याद नहीं. ये मिसलना सगला अमलनी तरफ देखशू. अखलाक में भी खास तौर पर घणું નોટ કરીએ છીએ કે ફરજંદો ઘણીવાર એવા જુમલાઓ યા એવી હરકતો કરી લે છે કે જે વખતે આપણે આમ ઘણીવાર બાઝ એમ થાય છે કે ફરજંદ મોમિનના ફરજંદ થઈને આ મિસાલ કેમ કરે છે. એ વાસ્તે ખાસ ફરજંદોની તરફ નજર કરવાની વાલિદેનને ઘણી જરૂરત છે. કેમ કે આ ફરજંદ હમણાં ઘણા છોટા છે. ક્લાસ 1 થી 4 તકના ફરજંદો वो एज में है कि जेम माँ बाप एने ढालशे एम ढली जशे. हवे अपनू काम है, अपने ख्याल राखवानो छे कि ये फर्जन ने एवा तैयार करिए कि ये मोटा थईने मौला एनी तरफ जवारे नज़र करे तो मौला खुश थाय. तो मौलानी खुशी वास्ते खास तौर पर 2-3 चीज़ों जे खास में अमल में लियावानी बात करीश आप सगलासी. एक, फर्जन रोज़ाना नमाज पढ़े. जिक्र रसूल्लाहने एम छे कि फर्जन 7 वर्षનું થાય તો એને નમાઝ પઢવાનો હુકમ કરવામાં આવે અને 9 વર્ષનું થાય તો એને તાદીબ કરવામાં આવે, સજા દેવામાં આવે. અફસોસના સાથ, થોડી માઝરતના સાથ ફરજંદોને ક્લાસમાં ઉઠાવીએ છીએ, બેટા નમાઝ પઢી. तो फर्जन घनी वार जवाब आपे छे कि घर में कोई उठू ज नहोतुं. घर में कोई उठू ज नहोतुं नो मतलब आप सगला समझी जशो. हवे एने तफसील करवानी जरूरत नहीं. तो माँ बाबाने देखीने फर्जन सीखे छे. तो अपने भी ज़रूरत है कि अपने वो मिसलनो अमल करिए कि जेनाथी मौलानी खुशी हासिल थाय. आ मुख्तसर आप सगलासी मारी जिक्र है कि आ चीज़ों अंदर आप सगला ने ख्याल रखवानो है. ये सिलसिला में आप सगला ने कोई भी किस्म की मददनी ज़रूरत हो, यारीनी ज़रूरत हो, आ आका मौलानी स्कूल है. आ स्कूलना प्रिंसिपल जनाब
शेख कुमेलभाई, हेड मोल्लिम साहब जनाब शेख मोहम्मदभाई અને હમે સગલા ખિદમત ગુજારો આપ સગલાની અને એના અલાવા ડોમેસ્ટિક સ્ટાફ બી અને બીજા સગલા ટીચરો બી આપ સગલાની મદદ વાસ્તે તૈયાર છે, કેમ કે સગલા જ મૌલાનાના ખિદમત ગુજારો છે, મૌલાનાની મોહબ્બતના કરનાર છે. એ સગલા બી ફરજંદોની તરબિયત વાસ્તે આપ સગલાની મદદ કરશે. આપ સગલાથી મુઆવનતની જરૂરત છે કે આ સાલમાં એક ઓર વાત આપને કહી દઉં કે મલફ આપવામાં આવે છે ફરજંદોને, કે જે મલફના અંદર પૂરા દિનનો શેડ્યુલ બી છે ફરજંદોનો, અને હર મહિનાનો એક ટાસ્ક છે તરબિયતનો કે જે આપ સગલાને પૂરો કરવાનો છે. આપ મલફના ઉપર નજર કરશો, 5 મિનિટ આપવાના છે ફક્ત રોજાના. 5 મિનિટ એ મલફને દેખી લેશો તો આપને ઘણી મહેનતથી તૈયાર કીધી છે સગલા ખિદમત ગુજારોએ શહેજાદા ઇદ્રીસભાઈ સાહેબની રાયસી, અને એમાં ઘણી મદદ છે ફરજંદો વાસ્તે કે જે આપ સગલાને તરબિયત કરવામાં મુઆવનત કરશે. ઇન્દલ્લા મારી વાતને હવે ખતમ કરું છું. ઇન્દલ્લા દુઆ કરીએ કે ખુદા તાલા આપના આકા અને મૌલા કે જે આપના હલ દકીક અને જલીલ છોટા અને મોટા અમારની તરફ નજર ફરમાવે છે, અને સાથ સાથ એના વાસ્તે હિદાયત બી ફરમાવે છે કે આપણે કેવી તરહ આપના જિસમને અને જાનને બેવેને બહેતર કરીશું. ઇન્દલ્લા દુઆ કરીએ કે આ શાનના મૌલા સૈયદના અલી કદમ મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન આકાની ઉમર શરીફને કયામતના દિન લગ દરાજ અને દરાજ કરે. આમીન. Assalamu alaikum and a very good morning to one and all present here. I, Tayyaba Malwar, teaching English language and literature in grade 3 and 4s. I am graduate in English Advanced and associated with this profession since 17 years. As you can see on the slide, I'm going to talk about character. Character is the magic ingredient that sets you apart from the rest. Our character will determine our success, and each one of us has the ability and potential to develop and strengthen our character. Everyone has character. It is our character that defines who we are and what we will become. Does anyone know about the character show named cartoon show Bob the Builder? Bob the Builder is a character from the children's television series created by Keith Chapman and originally broadcast on the BBC in 1997. Bob the Builder is a great example for children to follow, and the stories not only entertain but illustrate what real life is all about. Sure, Bob encounters problems working on the construction side, but he always has a positive attitude towards the task at hand with the solution. With the help of his friends and business partner, the job is always completed enthusiastically. The adventures of Bob the Builder and the gang encourage kids to learn about teamwork, patience, respect, resolving conflicts, friendship, and cooperation with others as they work together on the construction site and play together. All important skills and values to teach children. We in the school will make sure that our students learn new things and build a positive attitude towards everyone and everything. We'll make sure that our students learn things, do hands-on activities in order to learn things in a fun way. Thank you so much for listening. Over to Miss Mariam. Assalamu alaikum everyone, and good morning. I am Miss Mariam Muhammad, class teacher of class 3. This year I am taking science in class 3 and mathematics of class 3 and 4 both. Today I get chance to talk about discipline. Discipline plays an essential role in keeping up a healthy social life. A disciplined life helps to eliminate hindrances for growth and other confusions that stand in the way of success.
School also plays an important part in character development and shaping behavior of a child. If we can talk about classroom discipline, it also helps students to stay focused on their academics. Alhamdulillah, Alhamdulillah, our students are very well disciplined and very well behaved. But then also, being as a teacher and being as a parent, this is our duty to motivate them and to encourage them towards discipline. This year, we are especially focused on discipline. More disciplinary attitude can make you earn more points, as discipline is the bridge between the goal and accomplishment. Thank you. બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુ. મારું નામ શહેરબાનુ અલી હુસૈન છે. મેં પાછલા 20 વર્ષથી સેફિયા બોયઝમાં દીની તાલીમની ખિદમત કરું છું. આ સાલ મૌલાએ નિહાયત કરમ અને અહેસાન ફરમાવીને ક્લાસ 1 અને ક્લાસ 2ની દીની તાલીમની રઝા ફદલ ફરમાવી છે. Assalamu alaikum and very good morning to all. I am Yakuta Shabir. I am teaching since 16 years in Sbhs. This year I am the class teacher of class 1 and will take class 1 and 2 English and Maths. Today we both will be discussing a few situations which we face and at times it's unable to tackle it. जी शेरबानु बेन, most of times આપને ખબર પડે છે કે બચ્ચાઓ એબ્સેન્ટ માઇન્ડેડ છે. આનું કોઈ સોલ્યુશન હશે? આપણે એક્સપ્લેન કરીએ છીએ બટ દે આર નોટ ઓન ધ પેજ. એક્ઝેક્ટલી બરાબર કહો છો યાકુતાબેન. અક્સર ફરજંદોને ફજરમાં જ દેખવામાં આવે છે કે એ બ્લેન્ક હોય છે અને શું સબક પઢાવવામાં આવી રહ્યું છે એના સાથે કનેક્ટ નથી કરતા. મને એમ લાગે છે કે એનું ઘણા રીઝન્સ છે અને એક રીઝન એમ લાગે છે કે ફરજંદો જ્યારે ઘરે આવે છે તો એને કોઈ સુનવાવાળું નથી કે બરાબર સી કે ક્લાસના અંદર શું થયું છે. મને એમ એક આઈડિયા આવે છે કે ફરજંદોના જે ટાઈમ ટેબલ્સ છે એના સાથે જ અગર એને ફોલો કરવામાં આવે કે બેટા આજે તો પહેલો પીરિયડ તમારો મેથ્સ હતો યા ઇંગ્લિશ યા જે બી દિનિયાત યા કંઈ બી, તો એના અંદર તમારા ટીચર સાથે તમે શું કીધું ક્લાસના અંદર, શું ક્લાસ વર્ક થયું, શું હોમવર્ક છે, આ મિસલસી અગર હોય તો ફરજંદોનું બરાબરથી રિકોલ થઈ જાય અને રીઇન્ફોર્સ થઈ જાય અને જ્યારે એ બીજા દિન વેરી નેક્સ્ટ ડે ક્લાસમાં આવે તો એનું જે જદીદ સબક છે, જે લેસન હવે એ પડશે તો એના સાથે એ બરાબર ઇન્ટરલિંક કરી શકે છે. જી, પણ મોસ્ટ ઓફ ટાઈમ ફર્સ્ટ પીરિયડમાં જ એ લોકો એટલા સ્લીપી હોય છે તો હવે હા બરાબર એ લોકોનો આ રીઝન બી થઈ શકે છે કે એને બરાબર ગિઝાનો ખ્યાલ રાખવામાં આવે અને એને સૂવાનો બી બરાબર ખ્યાલ રાખવામાં આવે. એને બરાબર વહેલા સુલાવે, વહેલા ઉઠાવે, ફ્રેશ રાખે, એના ગેમ્સનો એક્સરસાઇઝનો ખ્યાલ રાખવામાં આવે તો એ બરાબર અટેન્ટિવલી ક્લાસને અટેન્ડ કરી શકે છે. Here we remember a beautiful slogan, early to bed and early to rise make the man healthy, wealthy and wise. જી બેન, બીજો એક ઇસ્યુ છે જે એબ્યુઝ લેંગ્વેજનો ક્લાસના અંદર ને ઘણી વખત બહાર આઉટ ઓફ સ્કૂલ બી થઈ જાય છે. આનું કોઈ સોલ્યુશન હશે? બરાબર કહો છો. ઘણીવાર ફરજંદો એવા નામુનાસિબ અલ્ફાઝ ઇસ્તેમાલ કરે છે કે અબે, એ, આ મિસલના અલ્ફાઝો બોલે છે, ઘણું નામુનાસિબ લાગે છે. અક્સર આ બધે એમ થાય છે કે આપણે પોતાની લેંગ્વેજ પર થોડું ધ્યાન રહેવાની જરૂરત છે. ઘરમાં બી અને ફરજંદો જેના સાથે દોસ્તો સાથે રમી રહ્યા છે એમાં બી બરાબર નજર રાખીએ. આપણે આપસમાં બી આપણે ફરજંદો સાથે તમે કરીને વાત કરીએ. ખબર છે આકુતાબેન, મેં ક્લાસના અંદર ફરજંદો સાથે ભાઈ કરીને વાત કરું છું ને ફરજંદોને બી તાકીદ કરું છું કે બેટા આપસમાં બી તમે સગલા એકબીજાને ભાઈ કરીને વાત કરો તો એનાથી ઘણું ફાઇન માહોલ બી બને છે અને એકબીજાને રિસ્પેક્ટ કરવાની આદત પડે છે.
આપણે મૌલા બી ફરમાવે છે કે તોછડી જબાન ના વાપરવી જોઈએ, તું વાત ના કરવી જોઈએ. જેમ કે મૌલા ફરમાવે છે કે જો જબાન બદલાશે તો ઝોક બદલાશે અને ઈમાન પર ફરક પડશે, એની શખ્સિયત પર ફરક પડશે. તો આપણે એની શખ્સિયતની તામીરના વાસ્તે જ यहाँ જમા થયા છે. તો બરાબર છે એને કેવી તરહ એ કલામ કરે છે એનો ખાસ ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. अगर कोई प्रॉब्लम हो पेरेंट्स ने तो अपनी कंसल्ट કરી શકે છે. આપ સગલા પાસે બી ઘણી આઈડિયાઝ હશે તો આપ બી શેર કરજો અને એ મિસલથી આપણે સોલ્વ કરી શકે છે આ પ્રોબ્લેમને. So together the teachers, parents will have to make our precious, we have to use our precious tools to build our children characters and resolve all our problem together. Thank you. Shukran. Hello everyone, how are you all? I am Miss Radhia Murtaza, class teacher of class 2, and I am taking Social Studies and Science in class 1 and 2. So, we are all talking about building our children's character, but the main drawback which we all face is the ample amount of screen time. So, let's make it productive together. There is a lot more things to watch and play rather than free fighters and PUBGs and etc. What we expect from parents is to make sure that their child watches such cartoons and shows where he will get entertained as well as learn character building. It is important to check your child what he watches and for how long. Together, we can build our children character and future both. I am sharing some examples which can be watched by our children. The first one is Momentix. It is a channel on YouTube which has a vast amount of videos in Lisan Dawat which can enhance your children's Lisan Dawat skills. The second one is Kika Production, Pearls of Tarbiyat. It also has a vast amount of Huruf videos which can help your children in Lisan Dawat speaking, writing and listening skills. The third channel is Blippi. This is the most adventurous and the most exciting channel. It has so many fun videos in it, which are fun to watch by children as well as us too. The fourth one is Netflix Kids. Though Netflix is paid, but if you have it, make them watch the Kids channel because it has a lot of interesting videos and movies which can enhance their vocabularies in English. And yes, one more advice for the parents as well. Please, if they don't listen to us, if they don't keep their phones away, you have the access to do it. There are a lot of apps lock, which can be used by you to make them stop the screen time. We will share the link of the apps lock, how to do it, and the tutorial of it in our WhatsApp group. And yes, now we are also launching a new series of books named as Happy Reads. During Ashara Mubarakah 1441, Mufaddal Mawla Ta'ala Sharif bestowed upon Mumineen the values which Amirul Mumineen Salawatullahi alayhi had conferred upon Imam Hassan alayhi salam in the form of 30 priceless vignettes of wisdom. These lessons shine as a source of everlasting happiness for Mumineen, young and old. Taking guidance and inspiration from these 30 wasaya, participants of Kunuz al-Iqtibas 1441 joined in a collective effort to create original moral stories for Mumineen. Happy Reads by Rehan Production in association with Kika Reads has the privilege to publish 21 short stories for young children to enjoy and grow up with. We have introduced 3 books this year. Our main moral and motive is to build our children's character in the light of Sayyidina Mufaddal Saifuddin Aqa Tawar Sharif, which can be achieved through these books. As we all know that stories make children learn more faster. Thank you. Hello dear parents,
Assalamu alaikum. My name is Rashida Sheikh Murtaza Husami and I am facilitating playful learning using 6 bricks in SBHS. I am a facilitator of 6 bricks certified from South Africa and I have been associated with Lego education since past 4 years. I warmly welcome all my dear Bobs as parents to my yard of bricks where we together shall build our child's future by fixing the bricks of skills together brick by brick. Now let's together explore the power of play. Do you know, parents, what is play and why it is important? Jean Piaget states that play is the work of childhood. Play is not just about learning fun. It's not about having fun, but it's all about learning lifelong skills. K. Redfield says that play is not luxury. Play is necessity for a child. And to make it possible for our children to play within the classrooms, we at Safia Boys High School has introduced a tool named 6 bricks to engage and experience playful learning. And for that, I'm very much thankful to Janab Sheikh Kumail Bhai Nadir for giving me an opportunity to introduce this wonderful skill learning based activity. Isn't it amazing, parents? Now let's explore that what is 6 bricks. It is a hands-on tool for learning variety of skills. It is available in 6 bright colors. 6 bricks assists with numerous developmental areas of skill development. Children can practice memory, movement, creativity, and more. Last but not the least, it is a fun way to experience learning through play. Now, why we use 6 bricks and when to use 6 bricks? Using 6 bricks, learning becomes fun. It also caters visual learners, auditory learners, and tactile learners. 6 bricks develops core learning skills, and those core learning skills are as follows: that physical skills, the cognitive skills. The cognitive skill is basically related to the brain development. Social and emotional skills, creativity skills, collaboration, sharing ideas, and communication. 6 bricks completely assists with a complete child development. Now 6 bricks can be used as a brain gym within the classrooms and to gain focus and concentration of a child while studying. This year, I feel proud to introduce a new skill development program as a computational thinking skill in which children will use their brains to think and solve problems just like computers by applying different principles of computational thinking through 6 bricks. And along with 6 bricks, I am delighted to share that inshallah from this year I will be incorporating yoga and meditation sessions for our children within the classrooms to help and improve our child mental and physical well-being. Dear parents, I would like to end up my presentation with a short poem penned by me, which is related to my 6 bricks. Brick by brick, I tried to build a playful environment in SBHS for my kids. Together we picked 6 bricks to practice the early skills which we need to affix. Our young ones used bricks as a technology to explore their imagination and played to get a chance to learn an application. Brick by brick, this playful journey makes us joyful and we create, construct and fix our bricks to be happy and joyful. Thank you, parents. Thank you so much.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तस्नीम मुस्तफ़ा हालाई, उर्दू मौल्लिमा, जमात अव्वल ता चहरुम, आपसे मुखातिब हूँ। नए आगाज़ तालीमी साल पर खुशामदीद तहे दिल से। नए आगाज़ तालीमी साल पर खुशामदीद तहे दिल से। नज़्म व ज़ब्त रहे शामिल, जदीदियत हो आया काम से। मुस्कुराते आइए तलबा, यूं शुरुआते वक्त से। हो आने की फिर लगन, इख्तितामे वक्त से। वालिदैन से दरख्वास्त इतनी, ताउन कीजिए हम असातिज़ा से। अहमियत समझिए अपने पैगाम की, रहिए राब्ते में डायरी से। नज़ाफ़त ईमान का है हिस्सा, हमारी पहचान इसी से। सेफिया बॉयज़ का साफ यूनिफॉर्म, शान तलबा इसी से। रखिए 2 जोड़ी जराब और यूनिफॉर्म सफाई से। फ़ख्र सा महसूस करे वो असातिज़ा, दोस्त अहबाब से। बेहतरीन वालिदैन हैं आप, सबूत देंगे यकीन से। ताउन करेंगे इसी तरह, उम्मीद पे हम आपसे। हम तहरीर करे पत्थर पर नकूश, लाजवाब तरबियत से। हम तहरीर करे पत्थर पर नकूश, लाजवाब तरबियत से। पानी पर लिखे क्यों ये हम, जब नवाजे मौला हिदायत से। आखिर में मक्ता अर्ज़ करने से पहले आप वालिदैन से गुजारिश पुरजोश आवाज़ में आमीन ज़रूर कहिएगा। हो तूल बका मौला की आमीन, कदम रंजा हो यहाँ आन बान से। हो तूल बका मौला की, कदम रंजा हो यहाँ आन बान से। सेफिया बॉयज़ तरक्की करता रहे, हमारे अज़ीमुश्शान कप्तान से। आमीन। शुक्रिया। So, parents, met my most compatible team. A few names I would like to take over here. Sir Ismail, he would be taking computers from grade 1 till 5. Miss Tasneem Mohammed, she would be the art teacher. Sir Mukarram, he would be our PT instructor. Miss Sarah, she would be the librarian. And Miss Rashida Ali Asgar would be our storytelling teacher for class 1. We had already shared a few school norms through our WhatsApp group, and Alhamdulillah, thanks to you all parents, students are following those rules. Now let me revise again as a quick recap. School timings, 7:50 would be the reporting time, but still, if it happens, you are unable to send your child at that time, please don't make him miss the school. Send him with an application. We would be taking him in. Instead of making him sit at home for the entire day, let him join in late. Books should be brought according to the timetable. Books must be plastic covered. Topis should be washed and starched regularly. Named shoe bags must be brought daily. I would like to emphasize this point once again, please. Uniform must be clean and undergarments must be worn daily. Hair and nails must be trimmed. I would like to request you all that lesson diary will be the medium of correspondence between you and us.
If you have any query, concerns or questions, you may write a note and we will get back to you. But still, if it is very urgent, in school timings, you may contact the class teachers through WhatsApp, text messages or audio voice notes. No calls, please. After home time, only I would be available. You may contact me on my personal window, but still only through voice note and text messages. I would appreciate if you would wait patiently till I will respond, check your message and respond you back as soon as possible. Thank you for your cooperation and understanding and support. Looking forward to a very happening year 2022. Over to Janab Sheikh Mohammad Bhai Shakir, our head Maulid. Thank you all. अस्सलामु अलैकुम. કેમ છો સગલા? ઉમ્મીદ છે સગલા ખૈરિયત से હશો. हमना सगला ये जे सगला घनी अच्छी बातों कीधी છે, आपसे શેર કીધી છે કે કેમ આપના ફરજંદને તાલીમ અને તરબિયત કરશે. આપણે સગલા જાણીએ છીએ કે આ આપના ફરજંદ એ મૌલાની અમાનત છે અને हमारा નજદીક એ મૌલાની અમાનતને કેમ અદા કરવું એ ઘણું મોટો એક ચેલેન્જ છે અમારા વાસ્તે. તો આજે આ સ્કૂલના અંદર આપના ફરજંદો અહીંયા તાલીમ અને તરબિયત લેવાને આવે છે તો अपने સગલા મિલીને આપ સગલા વાલિदैन આપના ફરજંદો અને ટીચર મિલીને એમ નિયત કરીએ છીએ કે જેમ મૌલાની ખુશી છે, જેમ મૌલા ચાહે છે એમ अपने આ ફરજંદને તાલીમ અને તરબિયત કરીએ. ખુદા હમને યારી આપે, હિંમત આપે, આપ સગલાને બી ખુદા યારી આપે ને હિંમત આપે. ફક્ત એક વાતના ઉપર એક વાતની શેર કરું છું. મૌલાના જે બયાન હમણાં આપણે સગલાએ સુનું અશારામાં અને પછી દુઆના ઉપર આપણે ખતમ કરીએ. આપના ફરજંદો ફજર સી જે ડેલી શેડ્યુલ હોય છે આપનો સગલા આપણે જાણીએ છીએ કે ફજરે ઉઠે છે તો પહેલું કામ શું કરે છે? પહેલાં સેવાક કરે છે, સ્કૂલ જાય છે, સ્પોર્ટ્સમાં જાય છે. આ સગલી ચીજો પૂરા ડેલી રૂટીનમાં શામિલ છે. હવે એમ નિયતથી સગલા કરે કે મેં ફજરે ઉઠીને દાતન કરું છું તો ખુદા ખુશ થશે. તો કેટલું બલંદ થઈ જાય અમલ આપનું કરવું. તાલીમ હાસિલ કરવા મેં જઈશ હવે ફજરે સ્કૂલમાં, એ બી મૌલાની સ્કૂલમાં તાલીમ હાસિલ કરીને મોટો થઈને મૌલાની ખિદમત કરીશ. અને એ જ મિસાલ સ્પોર્ટ્સની એક્ટિવિટીમાં જાય તો એમ નિયતથી જાય કે મારી સેહત બરાબર હશે તો મેં આજે જે તરબિયત થઈ રહી છે મારી આ સ્કૂલના અંદર તો શરીયતના ઉપર બરાબર અમલને લઈ ઉઠીશ. તો આ નિયતથી મેં અમે કરશું સગલા મિલીને તો ઘણો અને ઘણો જ્યાદા ફાયદો થશે. ખુદા આપણે સગલાને યારી આપે, હિંમત આપે. ખુદા આપના મૌલાની જે તરબિયત કરનાર, તાલીમ આપનાર જે મૌલા છે એ મૌલાની ઉમ્ર શરીફને કયામતના દિન લગ દરાજ અને દરાજ કરે. આમીન વલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન. ખુદા હાફિઝ.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الخمسة الأطهار نا أسماء مباركة. يا الله، يا محمد، يا علي، يا فاطمة، يا حسن، يا حسين. إمام الزمان نو نام مبارك. مولانا الإمام الطيب أبو القاسم أمير المؤمنين صلوات الله عليه. 51वां दाईनु नाम मुबारक सैयदना व मौलाना अबू मोहम्मद ताहिर सैफुद्दीन रिदवानुल्लाह अलैहि। 52वां दाईनु नाम मुबारक सैयदना व मौलाना अबुल कायद जौहर मोहम्मद बुरहानुद्दीन रिदवानुल्लाह अलैहि। दाइस ज़मान नु नाम मुबारक सैयदना व मौलाना अबू जाफ़र सादिक आली क़दर मुफ़द्दल सैफुद्दीन तव्वलल्लाहु उम्रहु शरीफ इला यौमिद्दीन। इन्नी वल्लाहि उहिब्बुक या मौलाया। कुल इमाम अल हुसैना मन काना लिल हक़ ऐना मन काना लिल जूद ऐना क़द ज़ाक़ा फ़िल्लाहि हैना अतशाना फ़ी करबलाई वालहफ़ता या हुसैना या सय्यद शुहदाई। ला यंतज़ी लहवी अलैक ला यंतही शौक़ी इलैक मौलाया रजवाया लदैक अब्दो का दा बैना यदैक अबगी का मौलायल हुसैन अफदी का मौलायल हुसैन मौलाया मौलायल हुसैन। فكيف لا يبكي الرسول الأطهر محمدا في قبره العالي الثرى وكيف لا يشجيه في سامي الذرى إحراق ريحاناته من غادرين ذكر الحسين خير زاد الذاكرين يا محمد يا حسين يا محمد يا حسين يا محمد يا حسين يا علي مولا حيدر مولا يا علي مولا حيدر مولا يا علي مولا حيدر مولا يا فاطمة يا علي يا فاطمة يا علي يا فاطمة يا علي حسن حسين إمام حسين حسن حسين إمام حسين حسن حسين إمام حسين يا سيدي يا عباس يا سيدي يا عباس يا سيدي يا عباس يا سيدة يا زينب يا سيدة يا زينب يا سيدة يا زينب قطب الهدى الشهيد 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 يا حسين 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 يا حسين. وظائفنا
تسبيح أسمائكم آيا بني المصطفى دابا ونعم الوظائف بتأييدكم نستطيع درس علومكم وتقوى على تقوى قوانا الضعائف وطول إلهي عمر سيف لدينك الذي حاز من غر الشؤون أفانينا فأبقاه رب العرش في كل نعمة وأعداؤه بالنار جبهاتهم تكوى وصلى على طه وعترته الأولى هم النعمة العظمى هم الغاية القصوى. Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum everyone. I, Batul Huzefa, Secondary Section Head, welcome you all to this auspicious event. First of all, I would like to welcome our Honorable Principal, Sheikh Kumail Nadir, our parents, our students, the entire team and the management. A very good morning to all. Today we have gathered here to discuss that what's the progress of our students and how this institution is serving our students for several years. Our prime objective to discuss here is the scholastic and co-scholastic activities that we have peculiarly designed for our students to develop their education development holistically. Savior Boys High School, having its theme on Hive Minds. Here we represent Hive as this Savior Boys High School, and the little bees are our students who are working hard and striving with their teachers to serve this institution and to make their own separate identity to serve the society according to the teachings of Islam and Our Holiness Sayyidina Mufaddal Saifuddin Al-Dail 53rd Al-Dail Mutlaq and the community leader of Dawoodi Bora. We are very grateful to all the parents for trusting us in our school, in sending their children with the hope that we are going to serve them for future leaders, and having faith on us as well. Therefore, we would like to share the progress of our students and the institution which it's making for several years. This auspicious event will enlighten every parent about the school's curriculum as well, which will make it easier for you all to know the progress of your child as well as the progress of their education curriculum which is being taken place in future upcoming sessions. That teachers are meticulously working on them and on students to accelerate this learning environment. Proceeding with the presentation, I would like to talk about that why we have chosen Savior Boys High School and what are the rational reasons behind that. Savior Boys High School is basically an institution that is now recognized and being globally accepted everywhere, that allows students to explore, investigate, question, and even develop critical thinking here. It also allows our students to be very flexible in learning environment, because this flexibility is very important for our students, and teachers together cultivate them with our own students.
Safia boys have made up till now a very easy learning environment here with their teachers, where they tolerate changes and face all the overcoming challenges in their life. Moreover, we have also initiated already in this learning environment the dynamic learning system, which states that it is characterized by change, activity, and progress. It is intentionally designed to cater the needs of our student. Students are trained here very confidently to make the separate identity in this society and become our future leaders. Moreover, if we talk about our institution, so Safia Boys promises quality assurance as well. So therefore, it is mandatory for all of us to follow certain rules and regulations. And I believe in my parents that they will definitely cooperate and coordinate with us and help us and our students as well to follow and abide by these sets rules. We expect our Safian lions that they'll maintain the unity and discipline, and they'll not bully each other. Moreover, they'll give respect to their classmates and their class mentors as well. We teach our students that we should give respect in order to gain respect in the society. Moreover, we also encourage to speak gently and avoid all the offensive languages, because your personality here is built up with your tone and your language. We will also expect that our upcoming students would keep cleanliness and wear proper uniform for the entire session, and will also maintain the decorum of the school. As I said before, we must abide by all the set rules, and students should also follow all the rules and regulations. They should report school on time and be punctual. The school timings are 7:50 a.m. and I expect every parent, in order to avoid all the discrepancies, they should send their child on time to school to proceed with effective learning environment. So let's take a note, parents and students together, that we will always learn from our mistakes for further improvement in our lives. And we will always celebrate success that we have through our achievements in life. And we also promise ourselves that we will also avoid all the undesired acts. Moving ahead with our session, we would also share that Safia Boys High Schools have some certain future plans as well. That entails a variety of extracurricular activity. Let's suppose there is robotics that is developing our children to become future engineers. Robots, as you all know, that is a replacement for human activity. So we are maintaining our students and training them to become and meet and overcome challenges of future life and in the future endeavors. Moreover, kids entrepreneur. Our students in secondary sections are trained and counseled so well that they think and have such mindset in themselves that they become kids entrepreneur and think that they will be future leaders in this society. So this counseling helps them to build their character and maintains their personality to overcome all the challenges of life. Moreover, we are also initiating to bring up more young scholars. You see, we have seen young scholars here, but Safia Boys is also introducing new scholars. Through that, we have initiated a plan in that our children will be contributing with us in lots of content, and that will be published inshallah, so that we also get a well recognition in the society. Moreover, competitions throughout the year will take place that will again encourage them to be very active and proactive learners. We have also planned future that they'll be having field trips in order to get aware of what's going on around them.
Finally is the PTM. It's not final as far as I believe. It's PTM is only to encourage parents to know the progress of the children. It's not last but there's a lot to talk about. But I think parents should come and discuss their queries with the teachers and should know what's the child doing in the school in order to improve further and to develop our child together. We also believe that when the child goes out and serves the society, so there is one certain language that should be spoken, and we emphasize and encourage our students to speak English. For that, I would like to call my faculty member, Ms. Farah, to come and speak that why English is so important and why Sbhs boys have turned up and they have met the challenges and they are being trained like that whenever in every aspect of life they go, so they would be able to speak and communicate and reduce the communication gap. So Ms. Farah, I would like to call you here and just discuss that what we have initiated and what we are doing right now in order to upgrade and develop our children. A very good morning to the entire SBHS family. I am Farah Amir Ali and I teach English to class 5, 6 and 7. One of our objectives this year is to make our students highly proficient with the English language. That is, to communicate clearly, completely, correctly and most important, confidently. Now, to master a language, students need to practice in 4 areas. Those areas are speaking, listening, reading, and writing. The first 2 areas, speaking and listening, they can be done at one time. As soon as students enter school and they start conversing with each other and with their teacher in English, they have achieved their goal. So please see to it, as teachers, we encourage the students, and as parents, you should also reinforce at home that they should speak in English at school the whole time, except for the subjects where they are required to speak other languages. After that comes reading. Reading plays an important role in mastering this language. Now, this kind of reading is not restricted to only reading textbooks or studying at tuition. This reading is individual reading when the child sits at home alone in a corner and takes a book and reads for at least 15 minutes. So as on our part, what we do is the librarian issues books to children, but parents should see to it that children take out time and read those books at home. All right. And the last is writing. Unfortunately, everybody focuses a lot on writing, but that is just one area that is to be focused on. So see to it that children focus on writing as well, but speaking, listening and reading are the 3 major components. Writing comes last. If they master the first 3, the writing will improve automatically. After that, please remember that all other subjects are also taught in English. So if they develop fluency with the English language, they are going to master all other, they are going to improve in all other subjects as well. All right. And parents and teachers are partners in education. So let's work together to build the proficiency of our students. Now I would like to invite Ms. Asma Zain to take over and continue. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस अस्मा ज़ैनुल आबदीन सैफिया बॉयज़ हाई स्कूल में उर्दू शोबा तदरीस से वाबस्ता हूँ और जमात पंजुम ता हश्तुम को उर्दू पढ़ाती हूँ। आप सबको नए तालीमी साल के आगाज़ में खुश आमदीद। फैज़ अहमद फैज़ के शेर से आगाज़ करूँगी। गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले,
चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। आज गुल यानी तलबा अपने गुलिस्तां स्कूल की तरफ रुख कर चुके हैं। अब इनकी ज़िंदगी में तालमी रंग भरना और वो जो तशनगी लिए हाजिर हुए हैं, इसकी प्यास बुझाना हम तमाम आसितज़ा की अवलीन ज़िम्मेदारी बनती है कि हम किस तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हैं। इसमें वालिदैन के ताउन की भी अशद ज़रूरत है, क्योंकि आपका साथ बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब, ज़िंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। अल्लामा इकबाल के इस शेर के हवाले से हर तालिब इल्म को इल्म की मिसाल कायम कर के अदब में मज़ीद इजाफ़ा करने के साथ ज़िंदगी के हर शोबे में आगे बढ़ना होगा, ताकि सैफिया बॉयज़ हाई स्कूल कामयाबी की मंजिलों में सबसे आगे हो। आखिर में मैं कहना चाहूँगी, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। इसके बाद मैं सर अब्बास तसद्दुक़ हुसैन को बुलाना चाहूँगी। शुक्रिया। Assalamu alaikum and good morning everyone of the SBHS team and the lovely parents and the lovely children. I am Sir Abbas Tasadduq Hussain. I am teaching maths and social studies to the secondary section. You know, maths and social studies is very important for us to learn. Why? Think it as this way, that our theme, the beehive. This earth is our hive and we humans are bees. So whatever our hive has taught, it requires us to learn history and geography to make them aware of the global world. We teachers of the SBHS try our level best to maintain school decorum. Now, I would love to call Sir Abbas Shajauddin to proceed further with the hive. Thank you. Assalamu alaikum everyone. I am Abbas Shajauddin. I am teaching mathematics in Sbhs Boys High School in both secondary and as well as college section. As honeybees thrive as a collective team, we the teachers of Sbhs Boys High School also work as a unit to nurture our students so that their holistic and intellectual skills can be developed. Thank you. That's all from my side. Now I call on Ms. Batul so that the proceedings of the orientation can proceed. Thank you. Hello everyone, I'm back again. As you have heard that our theme on honeybee hive, it's a combination of all the bees together that we represent as our sapiens, working together to form a collective effort to serve the society and form a very good environment, a learning environment basically. So as you all know that the above discussion has its own motive. Similarly, Sbhs Boys High School also have their own motives. It has lots of motives that briefly I'll be discussing here. And we are planning to further improve to develop our children as good as we can. The first and the foremost motive of Sbhs Boys High School is that it is to make them liberal in their education system. Basically, what do we mean by that is to provide them with the tools and skills, basically to make them enable to think critically basically, and to be very creative,
researchers and communicators in every aspect of life. Moreover, I believe we over here also train our children for the contextualization in learning environment that connects them with the world globally and the practical field. Since we consider our students' feasibility, so therefore we have planned our curriculum student-centric that enables them and gives them opportunity to actively engage in their studies and their own learnings and skills, and enables them to take their ownership while learning. And that is really important because we want our Sapiens to become responsible citizens of our society. Finally, we also produce the best honey. You see, the best honey, we call it here, are precious students. You all students are dear to us, and you are the honey that we are producing here in the market. And the calm is this Safia, where our motives is to reduce communication gap and work in collaboration as a team through project-based learning basically. Now I'll elaborate that what is project-based learning. Actually, we don't want to burdenize our children. I think most of the students don't want to study even, but when there are lots of activities and creativity while learning, so students are encouraged to study and even give their spare time to other physical activities as well. So we appreciate and encourage even these sort of activities in our institution. And I don't think so in most of the institution it's been done, because students are most of the time they're pressurized and given burden to go tuitions and everywhere. I simply discourage tuitions this time. And I request my parents to please stop taking tuitions, because tuitions make your child very responsible even in the class, and they also prevent them from taking their own ownership in education. As we all know that a child studying himself is more confident enough and he is responsible. And when he will study himself, he will also maintain the decorum of the class even. So I expect that this would happen for the future upcoming session, and your child will even stop bothering you even. I must quote the famous personalities quotation here, Henry Ford. If everything is moving forward together, then success takes care of itself. Moreover, I'll go to the physical activities that take place in our institution and the in-home activities that are already have taken place, but we are still emphasizing on that because physical activities basically enrich the mind of our child, you see, and to nourish the brain of our child, physical activities as prescribed by our Akha Mola also, that physical activities plays a vital role in our daily lives as well. A child really needs to play outside, explore things, and then collaborate and everything, interaction and everything goes on. So that makes a very good personality to serve the society in future. At last but not least, the consequences of these all things in the institution which is going on is that our Akha Mola's benediction with the benediction, Raza Mubarak and Dua of our Akha Mola, we have met the global expectations as well and have become one of the refined institution. I'm repeating again that we have become one of the refined institution in this global world, and we are being recognized by all. And our students when go out, so are given respectable places to carry on with their future life. So we wish you all the best for the upcoming session, and I expect my children and my students, my teachers, everyone to collaborate like honey bee calm and produce honey to serve the society and do further improvement in our institution as well. So thumbs up to all of you. If there are certain queries to the parents, so they can share these queries through lesson diaries, and whatever if you need, so we are always available here in the institution to
answer your queries, whatever it is. Okay? Thank you so much now, and Allah Hafiz. I will also call Janab Mullah Hasnain to proceed further with this presentation. બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. મોહતરમ વાલિदैन અને પ્યારા ફરજંદો, મારું નામ મુલ્લા હસનૈન મોઇઝ ઘાટીલા છે. મમલુકે સૈયદનાને આ સાલ સેફિયા બોયઝ હાઈ સ્કૂલમાં દિનિયાતના ક્લાસ 6 અને 8 સોંપવામાં આવ્યા છે. ઉમ્મીદ છે આપ સગલા વાલિदैन અને ફરજંદો ખૈરિયતથી હશો. અવલિયાઉલ્લાહ અલૈહિમુસ્સલામથી એમ બયાન આવ્યું છે કે લૈસદ દીનો સૌમન વ સલાતન ફકત બલિદ દીનો ઇમારતુદ દારૈન, કે દીન ફકત રોઝા અને નમાઝ પઢવું નથી, મગર શું છે કે દુનિયા અને આખિરતને આબાદ કરવું છે. ये मजरामा मौलाना मिनाम तवल्लाहु शरीफिए आ साल अल आशरतुल मुबारका में 6ठी मजलिस में अमीरुल मुमिनीनना आ कलाम पर बयान फरमाયું. आप फरमावे છે કે अजिब तो ले आमिरिन दारल फना व तारिकिन दारल अजिब तो ले आमिरिन दारल फना व तारिकिन दारल बका. मैं वो शख्स पर अजब थाऊँ છું કે જે ફનાના ઘર દુનિયાને આબાદ કરે છે. ये दुनिया एक दिन ख़त्म થઈ જશે, અને જે બકાનું ઘર છે, જે આખિરત છે, ये હંમેશા બાકી રહેશે. એને મૂકી દે છે, એને આબાદ નથી કરતો. હજી આ વાઝ મુબારકમાં મૌલાએ સોનાની 6 ખૂબીઓની જિકર ફરમાવી. એમાંથી એક ખૂબી શું જિકર ફરમાવી કે એનો આવાજ, સોનાનો આવાજ ઘણો અચ્છો હોય છે. તો આ લિહાઝથી ઉમરના દિરહમને ખર્ચીને આખિરતના દિનાર કમાવાની શું માના ફરમાવી કે મોમિન અવલિયાઉલ્લાહ અલૈહિમુસ્સલામના ઇરશાદ મુતાબિક દુનિયામાં કોઈ છોટું અમલ ભી કરશે તો એના અમલની હુસ્નો જિકર, અચ્છી જિકર બાકી રહેશે. તો ફરજંદો, આ સેકન્ડરી સેક્શનમાં મિસાકની હદને પહોંચે છે અને અક્સર તો પહોંચી ગયા છે, અને એ દરજાતમાં દુનિયા અને આખિરતને કેમ આબાદ કરવી એ શીખે છે. અને એ સગલાથી એમ તવક્કો છે કે દીનના અહકામની મુવાઝબતના સાથે એવા કામો કરે કે જેનો આવાજ ઘણો અચ્છો હોય અને લંબાન લગાવે. મઝીદ આ બયાનમાં મૌલા એમ ફરમાવે છે, હવે કોઈ મોમિનના ગામમાં મસ્જિદ હોય યા મરકઝ હોય જहाँ ये नमाज पढ़ी શકે છે, હકનું બયાન સુની શકે છે, સૈયદ શોહદા હુસૈન પર મજલિસમાં જમે થઈને આહોજારી કરી શકે છે, ये જ મોમિનના ગામમાં કુરઆન મજીદ હિફ્ઝ કરવાના અસબાબ મુહૈયા હોય, અસબાબમાં હાજર થવાની ગુંજાઈશ હોય, ખૈરના અમલો કરવાની છૂટ હોય, ફૈઝુલ મવાઇદિલ બુરહાનિયાસી બરકત લેવું મુહૈયા હોય, કર્ઝન હસનાસી ફાયદો લેવું મુહૈયા હોય. ये मिसल अलग अलग खैરની રસૂમાતથી ઇસ્તિફાદો કરવું મુહૈયા હોય, અને પછી બી આ ફેસિલિટીને ઇસ્તેમાલ ના કરે તો એવા શખ્સ પર તાજ્જુબ થાય છે. તારે આ સ્કૂલ भी हुजूर आला तौला शरीफ तरफ से एक अजीम फैसिलिटी છે, અને હમે સગલા એમાં આપ સગલાના ફરજંદોના ટીચર્સ નથી બલકે ફેસિલિટેટર્સ છે. અને હમારા સગલાની આ સાલ હર મુમકિન કોશિશ રહેશે કે ફરજંદોને બહેતરમાં બહેતર સહૂલત આપીએ, અને એમ ઉમ્મીદ છે કે ફરજંદો એનાથી ફાયદો લઈ એવા કામો કરશે અને કરે જ છે કે એનાથી એના તાલીમના દિનોના દિરહમને ખર્ચીને બહેતર નતાઈજના દિનાર હાસિલ કરશે ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા. શુક્રન.
अस्सलामु अलैकुम. કેમ છો સગલા? ઉમ્મીદ છે કે સગલા ખૈરિયતથી હશો. હમણાં આ સગલા ટીચર્સજીએ આપ સગલાને જે વાતો શેર કીધી છે એમાં ગરજ એક જ છે કે આ સગલા ફરજંદો મૌલાની અમાનત છે. આપણા નજદીક, આ ટીચર્સના નજદીક આ ફરજંદો અમાનત છે. એને જે મૌલા ચાહે છે, જે મૌલાની ખુશી છે, એના મુતાબિક તાલીમ આપીએ અને એની તરબિયત કરીએ આ ઈમાની માહોલમાં. ખુદા આપને સગલાને યારી આપે, તૌફીક આપે. હમણાં જેમ આખિરમાં zikr થઈ દિરહમ અને દિનારની અને સોનાની zikr થઈ એની ખૂબીની, તો આપણે સગલા જાણીએ છીએ કે આપણી જિંદગીની એક એક ઘડી એ માલ છે. એક એક ઘડી માલ છે. જેમ કહેવાય છે કે ટાઈમ ઇઝ મની. અને મૌલા એક જગ્યા એમ ફરમાવે છે કે આ જિંદગીની ઘડીઓને ગનીમત લઈ લેજો. તો કેમ ગનીમત લેશું? કે આપણા ફરજંદોને अपने સગલા મિલીને એને નેક અમલ કરાવીને આ દિરહમને દિનાર અને સોના બનાવી લઈએ. સોનું ખરીદ આખરત વાસ્તે સોના અને દિનાર બનાવી લઈએ. ખુદા આપને સગલાને યારી અને હિંમત આપે. અને આખિરમાં એમ દુઆ કરીએ કે પરવરદિગાર તું હમારા મૌલાની ઉમ્ર શરીફને કયામતના દિન લગ દરાજ અને દરાજ કરજે. વલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન. ખુદા હાફિઝ.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. Al-Khamsatul Athar na Asma Mubarakah. Ya Allah, Ya Muhammad, Ya Ali, Ya Fatima, Ya Hassan, Ya Hussein. Imamuz Zamannu naam Mubarak. Maulanal Imamut Tayyib Abul Qasim Amirul Mu'minin Salawatullahi alayhi. 51वां दाईनु नाम मुबारक सैयदना व मौलाना अबू मोहम्मद ताहिर सैफुद्दीन रिदवानुल्लाह अलैहि। 52वां दाईनु नाम मुबारक सैयदना व मौलाना अबुल कायद जौहर मोहम्मद बुरहानुद्दीन रिदवानुल्लाह अलैहि। दाइस ज़मानु नाम मुबारक सैयदना व मौलाना अबू जाफ़र सादिक आली क़दर मुफद्दल सैफुद्दीन तव्वलल्लाहु उम्रहु शरीफ इला यौमिद्दीन। इन्नी वल्लाहि उहिब्बुका या मौलाया। कुल इमाम अल हुसैना मन काना लिल हक़ आइना मन काना लिल जूद आइना क़द ज़ाक़ा फ़िल्लाहि हैना अतशाना फ़ी करबलाई वालहफ़ता या हुसैना या सय्यद शुहदाई। ला यंतज़ी लहवी अलैक ला यंतही शौक़ी इलैक मौलाया रजवाया लदैक अब्दुका ज़ा बैना यदैक अब्दी का मौलायल हुसैन अब्दी का मौलायल हुसैन मौलाया मौलायल हुसैन। فكيف لا يبكي الرسول الأطهر محمدا في قبره العالي الثرى وكيف لا يشجيه في سامي الذرى إحراق ريحاناته من غادرين ذكر الحسين خير زاد الذاكرين. يا محمد يا حسين يا محمد يا حسين يا محمد يا حسين يا علي مولا حيدر مولا يا علي مولا حيدر مولا يا علي مولا حيدر مولا يا فاطمة يا علي يا فاطمة يا علي يا فاطمة يا علي حسن حسين إمام حسين حسن حسين إمام حسين حسن حسين إمام حسين يا سيدي يا عباس يا سيدي يا عباس يا سيدي يا عباس يا سيدة يا زينب يا سيدة يا زينب يا سيدة يا زينب قطب الهدى الشهيد 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 يا حسين 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 يا حسين. وظائفنا تسير
تسبيح أسمائكم آيات بني المصطفى دابا ونعم الوظائف بتأييدكم نستطيع درس علومكم وتقوى على تقوى قوانا ضعائف وطول إلهي عمر سيف لدينك الذي حاز من غر الشؤون أفانينا فأبقاه رب العرش في كل نعمة وأعداؤه بالنار جبهاتهم تكوى وصلى على طه وعترته الأولى هم النعمة العظمى هم الغاية القصوى. स्टार्ट किया जो मैंने बिही वब वली ही अबदाई है सैयदना मौलाना अली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन मौला तव्वलल्लाहु उमरहु शरीफ ला यौमिद्दीन नस्तईन फी जमील उमूर. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all? I hope you all, especially our kids, must be enjoying the exquisite weather and the rainy season, which are definitely Allah's mercies and blessings. It makes the day more delightful and auspicious as well, as today is our beloved Aka Mola's birthday. Our humble and heartiest felicitation to Sayyidina Ali Qadr Mufaddal Saifuddin Mola Tawwalallahu Umro Sharif ila Yawmiddin on his birthday. Let's pray together. May Allah Subhanahu give Aka Sayyidina Ali Qadr Mufaddal Saifuddin Mola a long, healthy and prosperous life till the day of Qiyamah. Ameen. So, here we have finally met today, at least online. Although it's one-sided visually, but believe us, your farzando are always in our mind in whatever efforts we make as according to Akamula's aspiration, who has bestowed upon us the noblest khidmat to prepare our forthcoming generation. Esteemed parents, today we all teachers cordially welcome you all in this online orientation, as this will inshallah pave a way to strengthen our long-lasting relationship and bond for the welfare and well-being of our students. We hope through the teamwork we will be able to expedite the process of progress and development, believing that the progress lies not in enhancing what is, but in advancing toward what will be. In this unique gathering, I would like to recall the Chronicles of Our School, which was founded and inaugurated by Sayyidina Tahir Saifuddin Mola and his successor and vicegerent, Sayyidina Maulana Muhammad Burhanuddin Aka. In addition to this, the two visits by our spiritual leader, Sayyidina Ali Qadr Mufaddal Saifuddin Mola, has transformed the whole school physically and academically. In terms of infrastructural development, the school has gone through a complete renovation process in which the Hifzul Quran room stands out as a jewel and a marvel in itself. In terms of academic development, our foremost part is Hifzul Quran system, which has so far produced 18 Huffaz, Alhamdulillah. And under its patronage, the school has embarked on different programs
that instill transversal skills, creativity, and critical thinking in our children, like LDP, Learners Development Program for English Language Development, and its extended part, Let's Talk, an interactive online program which has provided a global platform to all our volunteers around the world to serve the community. Following the pattern of American district libraries, the school has launched highly commended storytelling sessions for our toddlers and young juveniles, which is incorporated with Lego Play Fun, and extended its parameters by opening it for even outside school-going children. Our young robo-savvy students are raising the bar in STEM education. Although they have set up a high standard of achievements by winning national and international awards, which have lured all eminent electronic media channels to get their coverage. The recent participation in the World Robotics Olympiad, which is one of the biggest platforms for robotics competition, and securing Pakistan the 4th position in it, is a milestone and a pride for the whole nation. Above all, during the recent visit of Huzur Ala Tawwalallahu Umrah Sharif ila Yawmiddin, our students got a lifetime opportunity to demonstrate their robotics projects to Maulana and to get his benedictions. Undoubtedly, all these accomplishments are by partaking the barakat of Huzur Ala's Qadam Mubarak. And indeed, SBHS has attained a lofty status and a capacity level where it can now reach out to the community to share the benefits of His Holiness blessings with the expansion of its academic parameters by launching college program for both boys and girls, which is a huge milestone and a pride for our community. During the following presentation, our main features and the future programs will be highlighted, which differ us from all the conventional institutions. But I would like to state over here that it's merely by Aka Mola's benediction that we are able to provide a combination of talented, competent, and experienced college and board faculty, which is all set to bring out the best in our children. Hereby, partaking the barakat of Aka Mola's Ashara Mubarakah this year, I would like to read out sacred excerpts. Huzur Allah Tawallahu Umrah Sharif ila Yawmiddin says, Mu'minin ni jamaat જે મિસલ માલને એની જગામાં ખર્ચવું જોઈએ ये मिसल इल्म ने એની જગામાં ખર્ચવું જોઈએ અને ये ઇલ્મ મુતાબિક અમલ કરવું જોઈએ તો ઇલ્મના ખર્ચનારનું ઇલ્મ જ્યાદા થાય છે. અમીરુલ મોમિનીન સલાવાતુલ્લાહ અલૈહિએ ફરમાયું છે, અલ ઇલ્મુ યઝકુ અલલ ઇન્ફાક, ઇલ્મ ખર્ચવાથી જ્યાદા થાય છે અને જે ઇલ્મ ના ખર્ચે यानी बीजाने ना आपे या खुद भी इन्हें इस्तेमाल ना करे, इन्हें मुताबिक अमल ना करे, तो ये इल्म इन्हें नज़दीक सी चलो जासे. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावे छे कि ला फ़क़रा अशद्दु मिनल जहल, जहालत करता कोई फ़क़र ज़्यादा सख्त नहीं. ए आज़ादारान हुसैन, हक़नु इल्म तलब करो, હકનો ઇલ્મ તલબ કરવાને તમે સગલા આ મિસલની મજાલિસમાં હાજર થયા છો. Indeed, these invaluable quotes catalyze us to transform ourselves and our beloved students, which is the ultimate goal of our profession. Once again, I would like to thank all our parents for taking out their precious time and joining us live today. Thank you very much. Tell me when to begin. Good morning, everyone. My name is Ms. Akeen Ali Asgar, and I am the head for 9 and 10 and college also. It's so lovely to have all of you online.
Thank you so much, Janab. That was a wonderful speech that you gave us, and it was really motivating for us. Taking few points from the principal's speech, I would like to continue forward. And coming to the points from Janab's speech, I would like to continue with IQ and EQ. Our topic for today's orientation is the difference between IQ and EQ and how our institution, my teachers and my team instills these EQ qualities or enhances these EQ qualities in the students. On the screen, the first question that comes in your mind is, what is EQ? EQ is the capacity of recognizing our own feelings for others. What feels good, what feels bad, and from bad, how do we come to good side? So this is a simple definition for EQ. On the screen, you can see the pie chart. The pie chart tells you the percentage of the students successful in their life having IQ and EQ. So the pie chart also says that EQ is really important. Students are taught secular subjects, which enhances their strength and strengthens their IQ level. But along with these things, students experience anxiety, stress and frustration during exam time, during pressures at the time of assessment, etc., for which we develop EQ skills among the students, which helps them to overcome their anxiety and all these areas and flourish in their life later. Keeping all these EQ and IQ points, our school, Safia Boys and our college, Safia College, has lots of activities throughout the year which boost these EQ skills among them. First of all, we have robotics. As Janab said, it is the heart of our school. And through robotics, we develop critical thinking and program solving skills among the students. We also have field trip, that is a real world learning experience, which gives access to a lot of things that may sometimes not be available in the classroom. However, it deepens the bond between the students and teachers, and it gives a wonderful learning environment outside the classroom. Apart from field trip, adding to it, we have awareness programs. These awareness programs are for a significant health condition or something light-hearted, awareness of days, weeks, months. For example, recently we had 14th August Independence, we had Ashara Mubarak. All these things help in creating awareness and showing support around an issue, an event, or a cause among the students. We also have counseling sessions, which are good for interpersonal skills. We have motivation sessions, which also create an ability to change self-defeating behavior habits, better expression and management of emotions, including anger, relief from depression, anxiety, or other mental health conditions. We also have declamation that helps the students to come out of the comfort zone, make them confident, good listening and communicating skills are developed, overcome the fear, and most of it give them confidence in their own words. So all these activities make our students street smart, and we assure you that once our students walk out of our institution and they go to any outside exposure, they are confident enough, and these exposures that we provide are actually boosting and setting roots for their future life goals. As Safians, our vision is not only to cater to the academic needs of our children, but to enable them to expand their potential and to prepare them to become productive, responsible, ethical, creative, and compassionate members of the society. Continuing all these things to what I said and to give it a more point on it and more focus on it, I would like to call our Diniyat staff, which are going to share few things that they also do over here in our institutions. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. કેમ છો સગલા વાલિदैन? એમ ઉમ્મીદ અને યકીન સાથે કે આકા મોલા તવલ્લાહુ અમરો શરીફ ઇલા યોમિદ્દીનની દુઆ મુબારકના તુફેલમાં આપ સગલા સેહત વ આફિયતમાં હશો, ખૈરાત વ સુઉદમાં હશો. ખુદા તાલા દાઈ ઝમાન સૈયદના મૌલાના આલી કદર મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન આકાની ઉમ્ર શરીફને તા રોઝ क़यामत દરાજ અને દરાજ કરજો. આ સાલ હુઝુર આલા અતાલ્લાહ બકાવ શરીફ ઇલા યોમિદ્દીને લંડનમાં અલ અશદ મુબારકાની મજાલિસ કાયમ ફરમાવી અને એ મજાલિસમાં મૌલાના અલી સલાવાતુલ્લાહ અલૈહિના કલામમાંથી ઝિકરો ફરમાવી ઇલ્મની અનહાર જારી કીધી અને हमारी ना उम्मीदियों ने
ઉમ્મીદમાં મૌલાનાએ બદલી નાખી. એ મહેઝ મૌલાનાનો એજાઝ છે, આપનું કરમ અને અહેસાન છે. એ કલામની રોશનીમાં જે મૌલાનાએ અશરા મુબારકામાં બયાન ફરમાયા, એનાથી બરકત લઈને બોર્ડ અને કોલેજના સેક્શનના ફરજંદોની તાલીમ અને તરબિયત अपने सगला मिलीने कई तरह करीशू, ये जिक्र करिए. मौलाना अली फरमावे छे, अजीब तो लिमन यक़नतो व माहुल इस्तिग़फ़ार. मने अजब थाय छे वो शख्स पर कि जे खुदासी अने खुदानी रहमतसी ना उम्मीद थाय छे, हालांकि एना नज़दीक इस्तिग़फ़ार छे. अपना फरजंदो हमना जे एज ग्रुप में छे, जे स्टेज पर छे, ये सगला वास्ते घणुं इम्पोर्टન્ટ स्टेज छे. आ स्टेज में ये सगला फरजंदोनी प्रॉपर काउंसलिंग थावी जोईए, केम के आ स्टेज से ये फरजंदों फ्यूचर वाबस्ता है, ये सगलाનું કેરિયર વાબસ્તા છે. આ अपने સગલાને એમ નજર કરવું જરૂરી છે કે अपना ફરજંદોમાં કયું સ્કિલ ઘણું બેસ્ટ છે, ये अपने निकालવું જોઈએ. अपने एज ए पेरेंट અને एज ए टीचर हमने अपने સગલાને ખબર હોવી જોઈએ. ये સ્કિલ્સને अपने आइडेंटिफाई करीने फरजंदोने एनकरेज करिए અને એ સગલાને મોટિવેટ કરીએ. એના ઉપર એની કાઉન્સેલિંગ કરી સ્કિલ્સને ડેવલપ કરવાની કોશિશ કરીએ, તાકે ફરજંદને કોન્ફિડન્સ करूँ. वालिदैन अपने सगला दोबारा ऑनलाइन થયા છે. લાઇટના ઇશ્યુઝ છે, કરાચીમાં આપણે સગલા રહીએ છીએ, બારિશના બી સિઝન છે, સગલા જાણો છો, કહેવાની જરૂર નથી. કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ કે આપણે સગલા એમ જિકર કરી રહ્યા હતા કે ફરજંદોને આપણે એન્કરેજ કરીએ, મોટિવેટ કરીએ કે એ સગલાની એવી કાઉન્સેલિંગ થાય કે એ સગલાને જે સ્કિલ્સ છે એ ડેવલપ થાય, અને આપણે સગલા એના વાસ્તે કોશિશ કરીએ. એમ ના થાય કે ફરજંદો બીસરા ફરજંદોને યા બીસરી કોઈ એવા શખ્સિયત છે એને ફોલો કરે અને પછી એ ફરજંદ એ તરફ પહોંચી ના શકે અને ના ઉમ્મીદ થઈ જાય કે મને કંઈ આવડતું નથી, મેં પીછે રહી ગયો અને મારા કરતાં મારા સાથીઓ જે સગલા આગળ વધી ગયા. હુઝુર અલ્લાહ તાલો બકાઉ શરીફ ઇલા યોમિદ્દીન આપના બયાન મુબારકમાં ફરમાવે છે કે ના ઉમ્મીદીના સબબ इंसान ने बाज़ वक़्त डिप्रेशन થઈ જાય છે. તો ये चीज़ अपना ફરજંદોમાં ના આવવી જોઈએ. એમ કે મૌલા બયાનમાં એમ ફરમાવે છે કે દુનિયામાં કોઈ બી ચીઝથી કોઈ બી વખત ના ઉમ્મીદ ના થવું જોઈએ, અને ના ઉમ્મીદી આવે બી તો એને દૂર કરી લેવું જ જોઈએ. તો अपने સગલા વાલિदैन, સ્કૂલનો સ્ટાફ, મદ્રસાનો સ્ટાફ अपने સગલા મિલીને આ ફરજંદો કે જે ફરજંદો મૌલાનાની અમાનત છે, જેમ મૌલા ફરમાવે છે કે આ ફરજંદો આપણા આઈંદાનું લશ્કર છે, તો ये સગલાની આપણે કાઉન્સેલિંગ કરીએ, ये સગલાને આપણે આગળ વધાવીએ. મમલુકે સૈયદના મારા સાથે મારા દિનિયાતના સ્ટાફ, સ્કૂલના સ્ટાફ, બોર્ડ અને કોલેજના જે સગલા ટીચર્સ છે, हमारा प्रिंसिपल जनाब अशेख कुमैल भाई नादिर અને हमारा हेड मोल्लिम जनाब अशेख मोहम्मद भाई, आप सगला वालिदैन સાથે આ ફરજંદોની કેરિયર બિલ્ડિંગ, કાઉન્સેલિંગ, ગાઈડન્સ વાસ્તે હાજર છે. આપ સગલા વાલિदैन થી ખાસ ઇલ્તિમાસ કરીએ છીએ કે આપ સગલા અમારા સાથે કોન્ટેક્ટમાં રહીએ. સિસ્ટમ બે અલગ પ્રોગ્રામ્સને કવર કરે છે ને this system is regularly updated as relevance and as per the changing needs of students, teachers and the society. તો આનો ઘણો એક જુદા પહેલું એ છે કે આ સિસ્ટમ જે છે આ કન્ટિન્યુઅસલી લોકો ચેન્જ કરતા રહે છે. આ લોકો સાકીન નથી રહેતો આ સિસ્ટમ. Its aim is to promote quality education through examination for both secondary as well as high secondary level education.
તો અગેન ક્વોલિટી ઓફ એજ્યુકેશનમાં આ સિસ્ટમમાં ઘણી એના ઉપર એમ્ફેસાઇઝ કરે છે આ સિસ્ટમ. Now, Safia Boys High School and college system is proudly affiliated to its secondary school certificate program, and recently it has also been affiliated with higher secondary school program જે આપણે college stream start કીધું છે એ બી હવે આના સાથે છે. So these were the main points of AKUB. Now let's move towards knowledge platform. Moses Walden, Safia Boys High School has collaborated with Knowledge Platform, which is an innovative online platform that provides robust, holistic and digital learning opportunities for our fellow students. Knowledge Platform એક ઘણો જ બહેતરીન કિસ્મનો ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ છે જેમાં બચ્ચાઓની હોલિસ્ટિક રોબસ્ટ ટ્રેનિંગ થાય છે ને એનો ઘણો ઇમ્પોર્ટન્ટ પહેલું છે કે એમાં હાઈ ક્વોલિટી અસેસમેન્ટ કન્ટેન્ટ અવેલેબલ છે જે અમે 2 વર્ષથી ફોલો કરી રહ્યા છે ને આમાં જે છે સેલ્ફ અસેસમેન્ટ ટેસ્ટ ઓનલાઈન સેલ્ફ અસેસમેન્ટ ટેસ્ટની ફેસિલિટી છે જેનો રિઝલ્ટ તમને એટ ધ મોમેન્ટ મળી જાય છે. તો આ પ્રોગ્રામનો ઘણો મોટો ફીચર આ છે કે બચ્ચાઓ પાસે એટ ધ મોમેન્ટ એ લોકો પાસે જજમેન્ટ આવી જશે કે એ લોકો હમણાં કોનસા લેવલ પર છે ને એ લોકોને કેટલું ઇમ્પ્રૂવ કરવું છે. સો this is a very innovative online digital program which enables them to prepare for AKUEB high stakes examination. This platform also facilitates students to become self-directed learners. એ લોકો પોતાની સલાહિયતોને ઇન્ક્રીઝ કરી શકે છે. It's a self-directed program. So it's a very important feature of this online digital program. Okay. But Knowledge Platform is a paid app. આ એક paid app છે જેની અમાઉન્ટ ઓફકોર્સ ફી ચાલાનમાં એની કલેક્ટ થાય છે બટ એવરી ઓલ્ટરનેટ મંથ એક મંથ મૂકીને એક મંથ. Knowledge Platform also brings animated videos, games and thousands of practice questions. તો આનો ઘણો ઇમ્પોર્ટન્ટ ફીચર આ બી છે કે ના સિર્ફ આ અંદર ક્વેશ્ચન્સ છે બલકે ગેમ્સ છે વિડીયોઝ છે જે સ્ટુડન્ટ્સની ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ એબિલિટીને ઇમ્પ્રૂવ કરતો રહે છે. Now another very important feature of this program is that each child performance is under the surveillance of our principals and teachers. So again જે એની પ્રોગ્રેસ છે એ હમારા મેનેજમેન્ટ પ્રિન્સિપલ મેનેજમેન્ટ ને ટીચર્સના અંડર હોય છે જે એ લોકો પોતાનો વેલ્યુએબલ ફીડબેક એમાં આપતા રહે છે. અગેન ધીસ નોલેજ પ્લેટફોર્મ એની વેબસાઇટ બી છે પ્લસ એને તમે ઇઝીલી એક્સેસ તમારા સ્માર્ટફોનથી એની એપ છે લર્નિંગ સ્માર્ટ ક્લાસરૂમ એપ એનાથી બી તમે એને એક્સેસિબલ છે. તો અગેન વેરી ઇનોવેટિવ પ્રોગ્રામ. હવે આપણે મૂવ કરશું ટુવર્ડ્સ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ. ઓફકોર્સ these are also very important. Rules and regulation of first, uniform with navy blue socks, black shoes and starch topi is followed, as you all know. On Wednesday, casual dress with of course no shorts and sleeveless is allowed. These of course both the rules are for 9th and 10th classes. English speaking drive is compulsory for all students during school time. English speaking drive is very important, as you know that nowadays English speaking is very important and हर स्कूल में आना ऊपर घनी अच्छ तवज्जो दिए छे. तो हमें भी यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग जो ड्राइव है हमारी ने कंटिन्यू करसूँ and inshallah we'll see that the students their linguistic skills will improve. Then move on towards absentees. If you're absent, of course, you have to submit application priorly to your class teacher. So that's a very basic rule. And in case of any health issues, tam log ne medical certificate aap paper se. Another very important aspect, feature, is that students' progress. If a student progress is not up to the mark, let's say its percentage is below par, let's say 68, 70% below che, let's say, so
the management has every right to take necessary action, and even his or her admit card can be withheld. So management ને ટીચર્સ અમે લોકો ઘણા કન્સર્ન છે આ બારામાં, તો પ્રોગ્રેસના બારામાં, ખાસ તौर પર સ્ટુડન્ટ્સની પ્રોગ્રેસના બારામાં. Another point is that mobile phones are not allowed in the school premises, but for any genuine reason, if if a student brings it, so he can take permission from the HOS priorly. And the last but not least, please consult your class teacher and HOS. If you have any issues, you can consult them freely. That's all for the rules and regulation. Now let's move towards another topic, parent-teacher communication. Parent-teacher and students, parent-teacher relationship is very important aspect of our students' development skills. It helps us to nurture and develop the holistic and intellectual skills of our students, and also enhance their EQ level, that is emotional quotient level of our students. So આ જે parent teacher connection છે આ ઘણો important છે. It's a step towards positive and constructive growth of your child. So I hope that આ જે connection છે, parent teacher student connection, it will prosper in the near future, inshallah. So that's all from my side. I thank you wholeheartedly for your time and active participation in our online orientation. Now Janab Muhammad Shakir will now proceed with the orientation. Thank you. अस्सलामु अलैकुम. सगला केम छो? खैरियत से हसो? सगलाने આજે મુફદ્દલ મૌલાના બર્થડે મુબારક અને મોહન્ના થાજો. હમણાં સગલા ટીચર્સએ સગલી ઝિકરો કીધી, એક જ ગરજ છે, મૌલાની અમાનત છે, અને જે મૌલા ચાહે છે, જે મૌલાને ખુશી છે, એમ આપણે સગલા મિલીને, ટીચર્સ પેરેન્ટ્સ મિલીને આપણે આ ફરજંદોને તૈયાર કરીએ, તાકે આ ક્લાસ 9 અને 10ના ફરજંદો છે, ત્યાંથી જેવારે જાય આ સ્કૂલથી અને જે પોતાની ફિલ્ડમાં જાય તો મૌલા એને દેખીને ઘણી અને ઘણી ખુશી થાય મૌલાને. તો આ દુઆના ઉપર આપણે સગલા અખ્તિતામ કરીએ. એના પહેલાં મેં સગલાને મારું ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવી દઉં કે બમલુકે સૈયદના અહીંયા શેખ મોહમ્મદ શબ્બીર હુસૈન હરિયાણાવાલા, અને 9th ક્લાસમાં મેં પઢાવીશ અને દિનિયા સેક્શનનો હેડ છું. દુઆ કરીએ આપણે સગલા મિલીને કે ખુદા હમને અને તમને સગલાને યારી અને તૌફીક અતા કરે. અને આ દુઆ પર એન્ડ કરીએ કે એ પરવરદિગાર તું અમારા મૌલાની ઉમ્ર શરીફને કયામતના દિન લગ દરાજ અને દરાજ કરજે. આમીન. વલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન. ખુદા હાફિઝ.